Good afternoon and welcome to the Midday News. President Muhammadu Buhari has reshuffled his cabinet 7 months before the 2023 presidential election in the country. The president also administered an oath of office to 7 newly appointed ministers recently confirmed by the Senate. The new ministers took the oath of office shortly before the commencement of the Federal Executive Council meeting at the Council chamber. The president urged the new ministerial appointees to consider their emergence as a call to duty that demands diligent service to the nation. Those sworn in are Henry Iko from Abia, Umana Okon Umana from Akwa Ibom State, Udi Odin from Rivers, Ademola Adegoroye Ondo, Umar Ibrahim Al-Yakub Kano, Goodluck Nana Opia Imo, and Ekumankama Nkama Ebonyi. The new ministers will replace those who resigned their appointments to contest for various elective offices during the 2023 general elections in April. Before the council meeting, a minute of silence was observed in honor of the outgoing Secretary General of OPEC, Muhammad Barkindo, who died hours after meeting with President Buhari. Outstanding performance recorded across the state by Governor Adegboyega remains the pedigree for his re-election for a second term. Foremost and permanent traditional ruler, who is also the Award Confidential Land of Adekunle Molano, gave the indication while receiving the campaign team of Governor Adegboyega in his palace. Governor's Office correspondent Sonia Onorinde files into detail. At the best of his local government areas of the state of Osun, and graciously received by overwhelming numbers of party supporters right from the city gate, leading the governor and his entourage into the ancient town of Ilesha at the palace of Owa Obokun at the Mula of Ijesha land, where he received the symbolic royal blessings. Governor Adegboyega Oyetola re-emphasized that the good work being witnessed across the state would quadruple in geometric proportion for the benefit of all if re-elected in the forthcoming gubernatorial election. Paramount ruler of Ijesha land, Oba Gabriel Adekunle Aromalaran, maintained that Governor Adegboyega Oyetola's impressive records speaks volumes on his capacity to deliver the good of the majority, adding that it will prove an effort in futility to compete with the outstanding performing governor in the forthcoming gubernatorial election. Same mind. God's grace. Amen. Flanked by the Lagos State Governor, Mr. Babajide Sanwo-Olu, the Kano State Governor, Alhaji Abdullahi Ganduje, Minister of Youth and Sports, Mr. Sunday Dare, the National Secretary of the All Progressive Congress, Senator Yola Omishore, Governor Adegboyega Oyetola reassured the teeming crowd at the Palace Square that he would continue to strive towards ensuring overall welfare of the citizenry in terms of developmental transformations, quality education, improving health care, prompt payment of workers' salary, pensions, among other welfare packages if re-elected in the forthcoming gubernatorial election. We've done well as a government, as a party, and you can see this for yourself. The massive turnout in leadership indicates the fact that we are as well. This is one of our very comfortable feelings. The king, the real father is with us. The people here are with us. And I believe, by the grace of Almighty God, we are winning this election come 16th of July. We have been working very hard to ensure victory. We are not taking anything for granted at all. For the fact that we are in government, we are in power at the federal, local, and state, we do not relent our efforts campaigning. We are canvassing for votes, explaining why they must vote for APC and why they must continue. By God's grace, we are sure we shall win. The state chairman of the All Progressive Congress, Prince Boyega Famodun, the Director General of Oyetola's Campaign Council, Senator Ajibola Bashir, as well as the Speaker of the State House of Assembly, Honorable Timothy Oweye, implored the
residents to vote wisely for the continuation of good governance under the leadership of Governor Adegboyega Oyetola. Dignitaries on the campaign train were the wife of the governor, Mrs. Kawayat Oyetola, the deputy governor, Mr. Benedict Alabi, the wife of the deputy governor, Mrs. Oyefunke Alabi, former deputy governor, Mrs. Grace Titilayo Ponle, secretary to the state government, Prince Wole Oyebamiji, chief of staff to the governor, Dr. Charles Akinola, Professor Isaac Adewale, members of the State Executive Council, members of the State House of Assembly, the leadership and members of the All Progressive Congress from across the state. From the governor's office, Saya Honorinde reporting. Reprieve has calmed the way of intending pilgrims from Nigeria who are yet to be airlifted to Saudi Arabia. The Saudi Arabia's General Authority on Civil Aviation extended the deadline for the closure of the airspace till tomorrow. Reports say this followed a high-level discussion between Nigeria and Saudi Arabia. The National Hajj Commission of Nigeria NACOM made it known that there were about 3,000 Nigerian pilgrims who are yet to be airlifted to Saudi Arabia for this year's Hajj, while the two airlines, Max Air and Azman Airline, will continue their airlifting operations from where they left off. The Commission had concluded arrangement with flyers to operate free rescue flights for pilgrims in Kano and Abuja. The Nigerian Correctional Service has confirmed that there was an attack on the custodial center in the Kuje Area Council of the Federal Capital Territory. In a statement by spokesperson Umar Abubakar in the early hours of today, the service said the armed squad of the service in collaboration with other security agencies responded to the attack. He, however, said calm had been restored to the area. The Secretary General of the Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC, Muhammad Sanusi Barkindo, is dead. He was 63 years, the Group Managing Director of the Nigerian National Petroleum Corporation, Mele Kyari, announced his demise in the early hours of today. Kyari described his departure as a great loss to his immediate family, NNPC, Nigeria, OPEC, and the global energy community. And ahead of tomorrow's Group C clash against Botswana, former Super Falcon Stars have warned that the 9-time winners must change their tactics and approach if they are to return to winning ways. The defending champions lost 2-1 to Banyana of South Africa at the Mola El Hassan Stadium, Rabat, Morocco. Two quick second-half goals from Jermaine and Hilda handed the South Africans their 4th ever win over the Falcons despite a consolatory goal from Rasheedat Ajibade in additional time. Former Falcon star Maureen Madu believes the Falcons will redeem their rematch against Botswana if they change their tactics. Speaking with newsman Madu, the most captive Falcon, said the team must change a lot of things in terms of tactics and players, as some of them did not look ready for the game. She expressed a hope that they will bounce against Botswana, bringing back the cup. The United Nations and the Malian government have confirmed that 22 people from Mali, including 3 children, have died in a boat disaster off the coast of Libya. The Ministry of Malians Abroad said in a statement that the people who died were part of a group of 83, most of them Malian nationals, stuck on a distressed vessel since the 22nd of last month. The ministry and the UN's International Organization for Migration said 61 were rescued with the help of the Libyan Coast Guard and brought back to the shore. IOM spokeswoman Shafa Michele said the cause of death for the 22 people was drowning and dehydration, according to survivors. And Boris Johnson is fighting for political survival after 2 of his top ministers attacked his leadership and resigned. Chancellor Rishi Sunak and Health Secretary Sajid Javid quit within 10 minutes of each other, followed by a flurry of junior ministers and aides. New Chancellor Nadim Zahawi has urged his colleagues to unite and said Mr. Johnson was focused on delivery. Reports say Mr. Johnson had been hit by further resignations as he prepares for grilling by senior member of parliament later today. And it's also due to give evidence to senior parliamentarians on the liaison committee later. Mr. Zahawi, who becomes the 4th chancellor in 3 years, was appointed alongside the Prime Minister's Chief of Staff, Steve Buckley, who became Health Secretary.
That ends the midday news on OSBC television. It was edited by Oladayo Olanipekun. Journalists are free for the state news. Good afternoon. Kásán ìròyìn ọjọ́ kan rí Kamil Abdulrahim lóníròyìn yín. Ààrẹ Muhammadu Buhari ti ṣàtúntò sí ìgbìmọ̀ aláṣẹ rẹ̀ ló kù oṣù méje tètò ìdìbò ààrẹ ọdún 2023 yóò wáyé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Ààrẹ Buhari tún ṣètò ìbúra fún àwọn mínísítà méje míì tílé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí ṣẹ̀ṣẹ̀ fọwọ́ sí. Àwọn mínísítà náà lètò ìbúra wọn wáyé kí ìpàdé ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìjọba àpapọ̀ tó bẹ̀rẹ̀. Ààrẹ Buhari rọ àwọn mínísítà tuntun náà láti rí ìyànsípò wọn gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà láti sin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àwọn mínísítà náà tí ètò ìbúra wọn wáyé fún ni Henry Ikọ̀ láti ìpínlẹ̀ Abia, Omana Okon Umana láti ìpínlẹ̀ Akwa Ibom, Udi Odu láti ìpínlẹ̀ Rivers, Ademola Adegoroye láti ìpínlẹ̀ Ondo, Umar Ibrahim Yakub láti ìpínlẹ̀ Kano, Goodluck Nana Opia láti ìpínlẹ̀ Imo àti Ekumakama Nkama láti ìpínlẹ̀ Ebonyi. Àwọn mínísítà tuntun táàrẹ fi àwọn míì dípò wọn láwọn tí wọ́n kọ̀wé fipò sílẹ̀ láti dupò kan tàbí kejì nínú ètò ìdìbò. Kí ìpàdé ìgbìmọ̀ aláṣẹ náà tó bẹ̀rẹ̀, lẹ́tọ̀ ìdákẹ́rọ́rọ́ fún ìṣẹ́jú kan wáyé láti fi bọlá fún akọ̀wé àgbà àjọ ọ̀rẹ́dẹ̀gbẹ́ OPEC Mohammed Barkindo tó dágbére fáyé lẹ́yìn wákàtí mélòó kan tó ṣèpàdé pẹ̀lú ààrẹ Muhammadu Buhari. Ìkan ọba aláyé kan nílẹ̀ yìí ọwá òbòkun ilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà, ọba Adékúnlé Arómọláràn ti sọ pé àwọn àṣeyọrí tí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ti ṣe káàkiri ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti tó ń tó fi yẹ káwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó ń dìbò fún padà fún sáà kejì. Ọwá òbòkun ilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà fìdí èyí múlẹ̀ lásìkò tó ń gbàlejò ikọ̀ ìpolongo gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá láàfin rẹ̀. Oníròyìn iléeṣẹ́ yìí lọ́fíìsì gómìnà Sànyà Ọ̀nàrìndé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn atúpalẹ̀ tó ń bọ̀ látẹnu Àbọ̀sẹ̀dé Alóńgẹ. Ìbílẹ̀ ìwọ̀ oòrùn àti ìlà oòrùn Iléṣà níkọ̀ ìpolongo ìbò sáà kejì gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá kàn sí níbi tómilẹ́gbẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress àtàlátìlẹ́yìn ẹgbẹ́ náà ti gbà wọ́n tọwọ́ tẹsẹ̀ láàfin ọwá òbòkun àdìmúlà àtìlẹ̀ Ìjẹ̀ṣà níbi táwọn orí adé ti wúre fún un. Gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá tún tẹnumọ́ pé àwọn iṣẹ́ tíjọba ọ̀hún ṣe ní gbogbo kọ̀rọ̀kọ́ndù ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun yóò máa tẹ̀síwájú tó ń bá wọlé fún sáà kejì. Ọwá òbòkun àdìmúlà àtìlẹ̀ Ìjẹ̀ṣà ọba Gabriel Adékúnlé Arómọláràn wòye pé gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ti ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà lórí ọ̀rọ̀ ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ yìí àti ètò amáyédẹrùn fáwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ó sì ṣe pàtàkì fáwọn olùdìbò láti tún dìbò fún un lọ́jọ́ ìdìbò gómìnà táwọn wò lọ́ọ̀kan yìí kó lè máa báwọn iṣẹ́ sọgbàdẹ̀rọ̀ tó ń ṣe lọ́wọ́ yìí lọ. Gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá tí ojúgbà rẹ̀ láti ìpínlẹ̀ Èkó Babájídé Sanwó-Olú àti Alhaji Abdullahi Ganduje ti ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Kano tó fi mọ́ mínísítà fọ́rọ̀ ọ̀dọ́ àti eré ìdárayá ọ̀gbẹ́ni Sunday Dare pẹ̀lú akọ̀wé ẹgbẹ́ òṣèlú onítẹ̀síwájú lórílẹ̀‐èdè yìí sẹ́nitọ̀ Iyọlá Omiṣore wà pẹ̀lú rẹ̀ tún fi dáhùn aráàlú lójú pé òun ò ní yibe nídìí ìpèsè ọ̀kan-ò-jọ̀kan ètò ìdẹ̀rùn fáwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun nípasẹ̀ àgbékalẹ̀ àwọn iṣẹ́ ìdàgbàsókè lóníranran, ètò ẹ̀kọ́ tó yè kooro, ètò ìlera tí ò láfiwé, sísan owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ àti tàwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì lásìkò tó yẹ àtàwọn ètò amáyédẹrùn míì táwọn aráàlú bá dìbò yan òun lẹ́ẹ̀kan sí i. Alága ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress nípínlẹ̀ yìí ọmọọba Gbóyèga Fámọdún, olùdarí àgbà ikọ̀ ìpolongo ìbò Oyètọ́lá sẹ́nitọ́ Àjíbọ́lá Bàṣírù àti abẹnugan ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun
ọ̀nàrẹ́bù Timothy Owóẹ̀yẹ rọ àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí láti dìbò fún gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá kí ìṣèjọba rere tó ń darí lè máa tẹ̀síwájú. Àwọn tó bá gómìnà Oyètọ́lá kọ́wọ̀ọ́rìn ní ìyàwó rẹ̀ arábìnrin Kàfáyàt Oyètọ́lá, ìgbákejì gómìnà ọ̀gbẹ́ni Benedict Alabi àtaya rẹ̀ arábìnrin Oyèfúnkẹ́ Alabi, ìgbákejì gómìnà nígbà kan rí arábìnrin Títílá Oyèpọ́nlé, akọ̀wé ìjọba ọmọọba Wọlé Oyèbáméjì, olórí àwọn òṣìṣẹ́ lọ́fíìsì gómìnà ọ̀mọ̀wé Charles Akínọlá, ọ̀jọ̀gbọ́n Isaac Adéwọlé, àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìjọba, àwọn aṣòfin, àwọn adarí ẹgbẹ́ òṣèlú olóṣùṣù ọwọ̀ àtàwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn yíká ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Àbọ̀sẹ̀dé Alóńgẹ́ fún iléeṣẹ́ OSBC. ìròyìn ayọ̀ ló jẹ́ fáwọn tí wọ́n ń gbèrò láti lọ ṣiṣẹ́ hajj láti orílẹ̀-èdè nàìjíríà mọ́ tí wọ́n ti gúnlẹ̀ sí Saudi Arabia fún báwọn aláṣẹ orílẹ̀-èdè Saudi Arabia tó wà fétò ìrìn àjò òfurufú ṣe ti ṣàfikún gbèdéke fún gbígbé àwọn arìnrìn-àjò tí yóò wá sí orílẹ̀-èdè náà títí di ọ̀la. ìròyìn fi hàn pé ìgbésẹ̀ yìí kò sẹ́yìn ìfikùnlukùn tó wáyé láàrin orílẹ̀-èdè nàìjíríà àti Saudi Arabia. Àjọ tó mójútó ìrìn àjò láti lọ sílẹ̀ mímọ́ Mọ́kà fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé nǹkan bí 3,000 àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà tí wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ hajj tọdún yìí ni wọn ò tí ì gúnlẹ̀ sí Saudi Arabia, nígbà táwọn ọkọ̀ òfurufú méjì níbi tá a ti rí Mazi Air àti Amzan Airline yóò sì tẹ̀síwájú nínú kíkó àwọn arìnrìn-àjò náà láti jẹ́ kí àwọn èèyàn ọ̀hún kí wọ́n lè láǹfààní sí iṣẹ́ hajj ti tọdún yìí tí yóò sì kó àwọn èrò láti Kano àti Abuja. Àjọ tó mójútó ibùdó tó ń ṣàtúnṣe sí ìhùwàsí ọmọnìyàn lórílẹ̀‐èdè yìí ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ìkọlù wáyé sí ibùdó tó ń ṣàtúnṣe sí ìhùwàsí ọmọnìyàn tó wà ní Kùjé lólùlulẹ̀ yìí. Nínú àtẹ̀jáde tí agbẹnusọ àjọ náà Umar Abubakar fi síta láfẹ̀mọ́jú òní ló ti sọ pé àwọn ológun tó wà nígbọnú ibùdó náà àtàwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò míì ti bọ́ sójú iṣẹ́ láti mọ ohun tó ṣokùnfà ìkọlù ọ̀hún. Akọ̀wé àgbà àjọ ọ̀rẹ́dẹgbẹ́ lórí ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì OPEC Mohammed Sanusi Bakrindo ti dágbére fáyé lẹ́ni ọdún 63. Alámòjútó àgbà àjọ NNPC ọ̀gbẹ́ni Mele Kyari ló kéde ìpapòdà rẹ̀ láàárọ̀ òní. Ọ̀gbẹ́ni Kyari ṣàpèjúwe ìpapòdà náà gẹ́gẹ́ bí àdánù ńlá fún ẹbí àjọ NNPC lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà, àjọ OPEC àti àjọ tó wà fún ohun àmúṣagbára lágbàáyé. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé kò sẹ́ni tó tì mọ̀ tó ṣokùnfà ìpapòdà náà, àmọ́ a ó rántí pé lọ́jọ́ mélòó kan sẹ́yìn ní ààrẹ Muhammadu Buhari gbàlejò akọ̀wé àgbà àjọ náà tí sáà rẹ̀ ń parí lọ lẹ́yìn ọdún 6 tó ti lò nípò náà, tó sì ṣàpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí aṣojú rere fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Nígbàradì fún ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí yóò wáyé láàrin ikọ̀ Botswana àti Super Falcons orílẹ̀-èdè yìí lọ́la, ó ṣe pàtàkì kí ikọ̀ náà tó ti gba ife ẹ̀yẹ náà fún ìgbà 9 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí wọ́n sì gbọ́dọ̀ tún èrò wọn pa tí wọ́n bá fẹ́ gba ife ẹ̀yẹ náà lẹ́ẹ̀kan sí. Ikọ̀ Super Falcons ló fìdí rẹmi látọwọ́ Banyana ní àtòlódé South Africa nínú ìdíje tó wáyé ní pápá ìṣeré Moulay El Hassan ní Rabat pẹ̀lú àmì ayò 2-1. Ayò tí Jermaine Sospewe àti Etihada Maikana gbá wọlé ló mú kí wọ́n fẹ̀yìn Super Falcons bẹ́lẹ̀ nígbà kẹrin láìwo ayò kan tí Rasheedat Ajibade gbá wọlé. Muremadu tó jẹ́ agbábọ́ọ̀lù tẹ́lẹ̀ rí fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Falcons ló nígbàgbọ́ pé ikọ̀ náà yóò tún orúkọ ara rẹ̀ kọ nígbà tí wọ́n bá pàdé Botswana. Nígbà tó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀, Muremadu ṣàlàyé pé kí Falcon kó pa ẹtú méjì tọ́dẹ̀ ń pa nínú igbó láti jẹ́rí nínú ìdíje náà. Àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé àtàwọn aláṣẹ ní Mali ti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé èèyàn 22 níbi tá a ti rí àwọn èwe 3 ló kú nígbà tí ọkọ̀ ojú omi kan dojúdé ní Libya tí wọ́n sì jẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Mali. Iléeṣẹ́ tó wà fọ́rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè ní Mali nínú àtẹ̀jáde kan tí wọ́n fi síta sọ pé àwọn tó gbẹ̀mí náà ni wọ́n wà láàrin ọdún 63, ṣùgbọ́n tí wọ́n rí èèyàn 61 yọ pẹ̀lú ìrànwọ́ àwọn alámòjútó ìrìnnà omi ní Libya. Safa Marshal tó jẹ́ agbẹnusọ tó wà fọ́rọ̀ àwọn tó ń ṣàtìpó nínú àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé sọ pé kò tí ì sẹ́ni tó mọ ohun tó ṣokùnfà ìṣẹ̀lẹ̀ náà nítorí báwọn torí kó yọ sì ti ń gba ìtọ́jú ní ilé ìwòsàn.
ìròyìn ọjọ́ kan rí wa fún ti tàkókò yìí kò jù báyìí lọ. ìpàdé wa láago 3 kọjá ìṣẹ́jú 15 nígbà táwọn àwọn ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wá fún yín. Títí ìgbà náà ẹ kú ojú lọ́nà.